Hello, agus fáilte Clara that now you're talking. In this programme, we'll add to what we've already learned about asking for and giving directions. You already know how to ask where something is. For example, Cuil áfige fust? Where's the post office? A more polite way of asking this question is, A bhuilas agad Cuil? A bhuilas agad Cuil áfige fust? Do you know where the post office is? Arcarú seo. Bhuilas agad Cuil áfige fust? Come leisceal, bhfuil sa Cuil tan na teaptararta? Come leisceal, bhuilas a Cuil te bhríd ní níl? Tá brónarm, ne bar lugam. Níos I cheantar seo mé. In that last example you heard, Níl barú lugam, níos a cheantar seo mé. I've no idea, I'm not from this area. You also heard an tanad siopadrachta, the shopping centre. Arcarú arís. Bhuilas agad Cuil áfige fust? Come leisceal, bhfuil sa Cuil tan na teaptararta? Come leisceal, bhuilas a Cuil te bhríd ní níl? Tá brónarm, ne bar lugam. Níl bar lugam. I have no idea. Níl bar lugam. Níos a cheantar seo mé. I'm not from this area. Níos a cheantar seo mé. Bhuilas agad Cuil áfige fust? Do you know where the post office is? Bhuilas agad Cuil áfige fust? Tugan chiad chuntuar chlé. Take the first turn on the left. Or Tugan chiad chuntuar yesh. Take the first turn on the right. Che gira charai. Go straight ahead. Che susa boher. Go up the road. Or che shisa boher. Go down the road. Bhuilas agad Cuil ástan a dreithid? Níl ma cinse? Tóg an chead chantú a dheis agus che díra haray. Mai go leor? Fadaí, bhfuil dáfig? Cuil túnis? Tá má tamid an station petrol. Bháil, té suas a bóthar go dtín bank. Tá sean sin ar chlé a bhar a déag. Cear go leor, tibh má túgan coppla bomalte. Bhuilas agad Cuil áfige fust? Tás. Tí sí sa bóthar, tóg a chéad seantú ar chlé, agus tá áfa go fuistin sin in aca leis an ástan. An aca leis an ástan, beside the hotel. Tív muid an station petrol, outside the petrol station. Arcarú arís. Bhuilas agad Cuil ástan a dreithid? Níl ma cinse? Tóg an chead chantú a dheis agus che díra haray. Mai go leor? Fadaí, bhfuil dáfig? Cuil túnis? Tá má tamid an station petrol. Station petrol? Bháil, té suas a bóthar go dtín bank. Tá sean sin ar chlé a bhar a déag. Cear go leor, tibh má túgan coppla bomalte. Bhuilas agad Cuil áfige fust? Tás. Tí sí sa bóthar, Che shisa bóthar. Go down the road. Che shisa bóthar. Tóg a chéad chantú ar chlé. Take the first turn on the left. Tóg a chéad chantú ar chlé. Che suas a bóthar. Go up the road. Che suas a bóthar. Tóg a chéad chantú ar yesh. Take the first turn on the right. Tóg a chéad chantú ar yesh. Che gira ray. Go straight on. Che gira ray. In the following scenes, you'll hear some of the instructions and directions you've learned so far in this programme, as well as some new ones. Listen for Che Shiskadin Crosswoher, go down to the crossroads. Che Shiskadin Crosswoher. And Che Trasnan Draihij, go across the bridge. Che Trasnan Draihij. Come leisceal, bhuilas agad Cuil fictar lein? Tás. Tí síos go dtíon crosfóthar agus chantaíis tá sin sin aici leis sin ina seapadraachta. Gur mai agad. Come leisceal, bhuilas agad Cuil te láistín seo ar daobhain? Tás, té trasna dreithid tá sean sin ar dheis. Hello. Tí má téta, bhuilas a Cuil a brúáige? Té maithe agus teantaí ar chlé. Té síos go dtíon crosfóthar, teantaí ar dheis agus tá sin ar chlé. Che Shiskadin Crosswoher, go down to the crossroads. Che Trasnan Draihij, go across the bridge. You also heard an Brúáige, the youth hostel. Arcarú arís. Come leisceal,
Bhfuil is go cóla fictar lein? Tess, sé síos go dtíon crosshóir agus chantair dheis tá sin sin aici leis sin ina seapadraachta. Gur maigad. Go me leis ceall bhfuil go cóla te láistín seo ar daobhain. Tás, sé trasna drahéid tá an sinnar dheis. Hello. Tí má téta. Bhfuil is cóla brúáge? Té maithe daras agus Johntaí ar chlé. Té síos go dtíon crosshóir. Té síos go dtíon crosswather. Go down to the crossroads. Té síos go dtíon crosswather. Té trasna an drahéid. Go across the bridge. Té trasna an drahéid. We listen now to the Connacht and Munster versions of Willis agad Cowell, Togan Hid Chantuar Yish and Togan Hid Chantuar Chlé. Mishkil, was het Coloston or that in? Tás. Tógan chéad chas ar dheis an seo híos. Té tras an droid is tógan chéad chas ar chlé, agus sa sin sin nec sin gráiste. Míl mahed. Gam leis céal, feidir is caile bank. Tás, tógan chéad chas ar chlé, an son tógan chéad chas ar dheis rééis an tripadóireachta, agus tá sé san ar chlé in aice leis an stáisiún petrol. Gur míle maigad. In Ballamore this week, the mysterious Ban Fassa, or fortune teller, pays a visit to the brasserie. Look out for the phrases Huimid Gajiru in Woher, we went to the end of the road, and Glach Melia de Chorlia, I took your advice. Bhfuil is cóil do bhhead? No bar logum. Bhfuil tá sa ceart go leor? Tá. Rota míle sé na réir. Bhí aní má gáil má leis ní smó. Bhí tú ráhaid do go bí. Seo má háta, is ban fasa mé. Tím go rudaí ar daintin. Tifa má gon bhfuil tú bidir. Cí an bhain sin? Deir sí gur ban fasa í. Thug sin carta seo dú. Roi bhaid go réir an ula. Bhí sé go chéantach. Tá decha ran deas a cheáin. Ca háte deithe tú héana agus Deirdre? Chuimiid go deirú an bhór. Lach me a choile nula. Níl me siúla má léon ní smó. Tá brón orm sin a chluistal. Ac ag an am céine ní ra intí ag tribláid. Go me leiscil, a bhfuil is agad go bhfuil sráide ché. Paul? Deirdre, tá brún arm chris deart. Tá mi géirí gáil go sráide ché, a tá má caiilte. Ní is an cheanta seo mé, a bhfuil is agad sa bhfuil se. Tás cinnte. Sé díra ré, an sin sé tres an ddraitheid agus tóg an darú chantú ar chlé. Gur míle maigad a gaidre. Bhí sé deas buile a ríis. Slán! Slán! We'll move on now to talking about location, which we touched on in an earlier programme. Before learning some new words and expressions which denote location, let's do a quick recap of the ones we know already. Cóla sem mar fáilcha? Té sus an stéide, Chantaí ar chlé, stan sem mar fáilcan sin. Gur an maigad. Oh, ben breakfast on the Glenny Heart. Colin Shamra Bia. Té síos an stéire, Chantaí ar dheis agus tá sin sin trasna histin. Gur maigad. In the following scenes, you'll hear at a cornel, on the corner, at a cornel, oscóir, opposite or in front of, oscóir. Look out as well for hias, down, and huas, up. Go me leiscil, bhfuil an cóil se táhain í bhfuil? Tá sé an sin ar a chórneal. Tifa má tú go seaartach log mar sin? Go bre, caiit mé mit na heile? An go bheice me. Go dtí fan ceafaí úr sin na scóna na siapa d'reachta? Má go leor, tifa man sin tú.
Goma leisceal, bhfuil is a go cahil teamhríd ní gaalaí. Tás, tí sí sa bóthir, tóg a dara chantú yes, agus tá teamhríd an sin is córa gariste. Tí go mór le sean mar gréanna le dal. Cinnte, tá áfa císan sin, tríú daras yes. Goma leisceal, chola léiris le a hall. Tá seo stéire ceú daras ra clé. At a cornel on the corner. A score, opposite. You also heard an dara, the second, and triú, the third, and an catu, the fourth. Arcaru dish. Goma leisceal, bhfuil an cóilte taimhin í bhfuil. Tá sean sin ar a chórneal. Tif ma tú go seaartach log mar sin. Bre, cad am iarla mit na hena? An go bheice me. Go dtí fan ceafí úr sin is córan in a siapa darachta? Má go leor, tif man sin tú. Goma leisceal, bhfuil is a go cahil teamhríd ní gaalaí. Tás, tí sí sa bóthir, tóg a dara chantú yes, agus tá teamhríd an sin is córa gariste. Tí go mór le sean mar gréanna le dal. Cinnte, tá áfa císan sin, tríú daras yes. Goma leisceal, chola léiris le a hall. Tá seo stéire. Huas. Up. Huas. Hees. Down. Hees. Oscor. Opposite. Oscor. At a chorneal. On the corner. At a chorneal. A dara. The second. A dara. A triú. The third. A triú. A catu. The fourth. A catu. Mullen, mill, is one of a number of buildings which feature in Irish place names. And Mullingar, the crooked mill. Mullingar derived its name from a mill which miraculously changed direction. According to a 14th century manuscript now stored in the town library of Rennes in France, a miller refused to grind St. Colman's barley because he was already grinding the king's wheat. The matter was resolved when St. Colman caused the mill wheel to turn in an anti-clockwise direction, so grinding his own grain first. In the following place names, you'll hear other buildings mentioned. Look out for hospital, hospital, skull, school, sowl, barn, tea, house, and bo, hut. The spigil, the hospital. The skull, the school. Sowl, barn. Tí Downata, Davnat's house. Boha, huts. Let's turn our attention now to dates and months. The words Ahid and Dara and Shriyu and Ankaru, which you heard earlier, can also be used when talking about dates. We'll see some examples of this shortly, but first of all, let's have a look at the months January to June in Irish. Anar. January. Anar. Fiora. February. Fiora. Muerta. March. Muerta. Ebran. April. Ebran. Baltanya. May. Baltanya. Mehev. June. Mehev. When referring to a date in Irish, the words the V are used. And Darala the Vianar, literally the second day of the month of January. But sometimes the word me, month, is left out. And Carula the Warta, the 4th of March. Let's watch some scenes now where dates are being mentioned. Tfim ba tú mar sin a bhhairtín ar a dar le a bhíanaar. What a got our seed? Tá, tá má gal America. And Jazz, cahuir.
Ar a trí le a bhí fiáire? Na mhaidit. Adrian, tarás agus mark ag teachtála. Oh, coward. Ar a chearú le de bhharrta. And dar a lá a bhí anar, the 2nd of January, and tríú lá a bhí fiáire, the 3rd of February, and carú lá a bhharrta, the 4th of March. You'll find more information about dates and months in the workbook. Tá má tú mar sin na bhhairtín ar a dar le a bhí anar. What a got ar sire? Tá, tá má gáil go America. An jazz, cahuair. Ar a trí le a bhí fiáire? Na mhaidit. Adrian, tarás agus mark ag teachtála. Oh, coward. Ar a chearú le de bhharrta. A carú le a bhharrta, the 4th of March. A carú le a bhharrta. A tríú le a bhí fiáire, the 3rd of February. A tríú le a bhí fiáire. A dara le a bhí anar, the 2nd of January. A dara le a bhí anar. In the following scenes you'll hear Ibran, April, Baltine, May, and Mehiv, June. Again, look out for the slight change when Ibran, Baltine, and Mehiv are preceded by the word me. Díomh mar éisih mar sin ar a dara leid a bhí Ibrein. Ceach go leor, gur maigad. Tá má go ag bána sémi go sédan. Oh, tá imi go sédan na bosú. Tá ar a tríú le a bhí na Beltaine. Bhfuil cup o té. Ó bhhaile a hall. Cuair an scrúdú matematic jogad? Ar chearú le a bhíon bhíheh. And dara lá a bhí Ibran, the 2nd of April. And tríú lá a bhí na Baltine, the 3rd of May. And carú lá a bhí an Bhihiv, the 4th of June. Ar carú ríis. Díomh mar éisih mar sin ar a dara leid a bhí Ibrein. Ceach go leor, gur maigad. Tá má go ag bána sémi go sédan. Oh, tá imi go sédan na bosú. Tá ar a tríú le a bhí na Beltaine. Bhfuil cup o té. Ó bhhaile a hall. Cuair an scrúdú matematic jogad? Ar chearú le a bhíon bhíheh. A carú le a bhí an Bhihiv, the 4th of June. A carú le a bhí an Bhihiv. A tríú le a bhí na Beltaine, the 3rd of May. A tríú le a bhí na Beltaine. A dara le a bhí Ibrein, the 2nd of April. A dara le a bhí Ibrein. Back in Ballamore, Shan decides to pay a visit to the fortune teller. Conor Og, meanwhile, is on the mend. Look out for these phrases. Sheelam go bisha horts than isha rogara. I think you're better now, you rascal. And ta shian hungerach. She's very near. Ar híomh na láha deise, trasna an Austin. Ha, tá sin sin. Tá fáilte ród, tariste. Gur maigad. Corrigad am lá. Inis, fáin go bhicime. Tíim carí na bhain. Ní ró sí ceartid. Ní ró an tí a triblet. A fáin. Tíim banile. Tá sí seo díad a ceart. Mulas agad cábhail sí? Tá barón arm, níl bara lagum. A fáin. Cur tiilhhaige go de lá. Tí mar ríisi, tá sí an hongara. Tifid tú gan wili, in nniuh beidir. Multa cinse? Well, gur maigad go bí. Bím ceart a gcónaí. Níl na haigad am ara. Go bhfuil isceal. Tá brún orm. Fan! Hey, Fan!
Lena Carson. Hello, Shane. What is it called to gal? Connor. Níl bar lagam. A caiman scarf se hoist an chalinn tas a haar direction. Chim. Lena Carla the hall. She's Suez. Amma ishta. Amma ishta. She's Suez. She's Suez. Amma ishta. Connor, could you turn me to Labby? Ta tartar. At the Eshkan Akla de Labby. She don't go bish arts and a shirogre. He got to go rash a skull and chart and shahogan. Ah. Shanae, and conscience Natasha. She's getting coronation. Miss chair, yes. Miss Chijira, right? Tashichin, start and show. Good, am I good? Come on, let's go. Sure. Sinna méid don chláir seo, in our next programme, we'll learn how to ask people about their background. Go dtí sin, slán tamil. San agran seo now you're talking chhuile tú. Well, is a good call off a gefusht. Níl barú lagam. Ní is a cheantar seo mé. Ché sí sa bóthar. Ché suas a bóthar. Tá go chiad chantú ar chlé. Tá go chéad chantú ar yesh. Ché díreach a ré. Ché síos go dtín crosbháthair. Ché trasna an draithéid. Thuas. Híos. As cór. Ar a chórneal. A dara. A tríú. A cathrú. Anar. Fiára. Marta. Abran. Baltanya. Mehev. A dara lá de bhí anar. A cathrú le do bhharrta.